Mouth. The process of digestion starts inside the mouth, buccal cavity. It contains different types of teeth. Teeth helps in chewing the food and break it into small pieces. This process is called mastication. In human, teeth grow twice in their lifespan. The first set of teeth is called temporary teeth, where a second set of teeth is called permanent teeth. Temporary teeth. This set consists of 20 teeth that develop in a child from 5 to 6 months till 2 years. Children start losing their temporary teeth by the age of 6 to 8 years. Permanent teeth. When milk teeth falls off one by one, the new teeth appear and remains for the whole life. These are called permanent teeth. They are 32 in number, 16 in each jaw. For four types of teeth present in our mouth are incisors. These teeth are present in front 8 incisors are present in the mouth, 4 in each jaw. They help to bite the food. Canines. One canine tooth is present on either side of incisors. In each 4 canines are present in mouth, 2 in each jaw. This teeth helps in tearing the food. Premolars. Next to teeth on each side of jaw are premolars. They are 8 in numbers. They help in grinding the food. Molars. These are situated at the innermost area of both the jaws. They are 12 in number, 6 in each jaw, and help to chew they grind the food. Care of teeth. If you do not care the teeth by brushing and cleaning them after the meal, gradually they become yellowish due to the Thank accumulation you. of Like sticky substance containing food particles mixed with saliva. It is called plaque. The sugary food চিড়ে material পড়ছে present in plaque is converted into আমি acids শুয়ে by আছি some bacteria ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু generally গল্প করে present নিই in the mouth and do not harm us. The acid so formed damages the enamel outer hard layer of tooth, thus causing tooth decay and leads to the formation of the cavity which causes severe pain. Therefore, one should clean the teeth with the brush twice a day. Tongue. It is a flat muscular organ attached to the back from the floor to the of the vocal cavity. It is an important organ because it performs the following functions. It helps to mix with bitter, sour, sweet, and salty taste. Salivary gland. Salivary gland secrete a digestive juice called saliva. Saliva contains an enzyme called salivary amylase or ptyalin that break down starch into sugar. Esophagus. It is a hollow tube that connects mouth to the stomach. Food enters the esophagus and pharynx, which is situated at the back side of the vocal cavity. During swallowing, the food enters of esophagus. A leaf flap over the windpipe prevents food from entering into this flap is called epiglottis. In Las Vegas, food is pulled downward to the contraction of its wall. Then this wall relaxes and next part of the esophagus contracts. This produces a wave-like movement called peristalsis. The digestion of food does not occur in esophagus. Stomach. It is a J-shaped structure. The stomach receives food from the esophagus at one end. The end opens into a small intestine at the other end. The stomach, which secretes gastric juices. These juices contain enzymes that help to digest the food. Stomach also secretes mucus and hydraulic acid. Hydraulic acid kills the bacteria present in the food. Mucus protect the lining of stomach from hydraulic acid. Dr. William Beaumont, an American army doctor, observed how the stomach churns the food. The stomach
wall secretes a fluid which digests the food. He also observed that the end of the stomach opens into the small intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. Small intestine. It is the longest part, about 7.5 meters, of the eliminatory canal. Complete digestion of the food occurs in small intestine. Here, carbohydrates completely break down into glucose, fats into fatty acid, and glycerol and protein into amino acid. The inner wall of the small intestine has millions of finger-like projections called villi, villas. These this will increase the surface area so that maximum absorption of digested food takes place. This absorbed digested food reaches to blood. Large intestine. The undigested food that remains in the small intestine passes into the large intestine. Here, some amount of water is absorbed to rectum and then expelled the body through the anus. The length of large intestine is 1.5 meters. In human beings, digestion takes place outside of the cells in the eliminatory. Type of digestion is called reticular digestion. Digestive glands. Two glands, liver and pancreas, secretes their juices in the small intestine. Liver secretes bile, which get stored in a sac-like structure called gallbladder. থ্যাংক ইউ বন্ধু, Bile helps to এসেছো digest লাইভে, fat and break down একটা লাইক into করে দিও। fatty acid and glycerol. This process is ছেলে called পড়ছে, emulsification of আর fats. আমি ভাবলাম একটু Pancreas তোমাদের সাথে গল্প করে নিই। secretes pancreatic ঘুম juice তো that আমার পাচ্ছে, কিন্তু ছেলে also পড়ছে helps যেহেতু in ঘুমিয়ে পড়তে digestion পারছি না, to যার proteins, জন্য চলে এলাম একটু carbohydrates, and গল্প fat করতে। nutrition in ruminants. দাঁড়াও দেখাচ্ছি, All the plant cells বের করছে। consist of a complex carbohydrate called cellulose. Digestion of cellulose requires a special type of digestion system in which stomach is divided into four chambers: rumen, ছেলে পড়ছে, reticulum, omasum, যার and জন্য আমাকেও জেগে বসে abomasum. থাকতে হচ্ছে। In grass-eating আর আমি animals ভাবলাম have তোমাদের সাথে chew একটু গল্প plant করে নিই। material rich called একটু rumen, লাইক করে where দিও। bacteria act upon cellulose partially থ্যাংক ইউ digested বন্ধু, food enters the আমার second লাইভে আসার chamber. জন্য অনেক অনেক Here, ধন্যবাদ। partially digested food is stored তো and then ছেলে পড়ছে, returned back to mouth. It is called curd. এই দেখো পড়ছে, Curd is further chewed আর আমি জেগে by the বসে আছি। animal. This process is called আমি ঘুমিয়ে পড়লেও rumination, ঘুমিয়ে পড়বে, and the যার কারণে animal ঘুমাচ্ছি না। that does ভাবলাম it তোমাদের সাথে একটু গল্প it's করে নিই। called ruminant. The ruminated food is তো বলো swallowed তোমরা again and কেমন reaches আছো? directly to the third chamber of the stomach. Here, ruminated food is broken down into smaller pieces. Finally, it reaches the fourth chamber, where enzymes convert the complex nutrients into লাইক করে দাও বন্ধু, simpler একটা লাইক ones দাও। to complete the process of digestion, where enzymes convert the complex nutrients into simpler ones of the processes of digestion. না না, শুয়ে পড়লে হবে না, সবে সায়েন্স হলো, আর কি আছে দেখো। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, ওঠো 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 ওঠো। আবার শুয়ে পড়লে ঘুম পাবে, তাড়াতাড়ি উঠে বসো, ফটাফট পড়ো। ওঠো, কালকে স্কুলে পড়া দিতে পারবে না, না হলে ওঠো। আবার কি হচ্ছে কি? তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, কতক্ষণ লাগবে পড়লে? তাড়াতাড়ি, আরেকবার পড়ো, আরেকবার। সায়েন্সটা আরেকবার হবে, তাড়াতাড়ি 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 ওঠো। তাড়াতাড়ি পড়া করলে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে পারবে, তাড়াতাড়ি। আমারও ঘুম পাচ্ছে আর ভালো লাগছে না, তাড়াতাড়ি না। তাড়াতাড়ি ওঠ, এবার কিন্তু মার খাবি। বিট্টু, কঞ্চিটা বার করবো, তাড়াতাড়ি ওঠ, পড়ে নে। কি হচ্ছে কি?
ওট 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 ওট, উঠতে বলছি কিন্তু। তাড়াতাড়ি বল। তাহলে আমাকে এবার উঠতে হবে আমার মনে হচ্ছে। সুনীল মাহাতো, হ্যাঁ দাদা, আমার বাড়ি হচ্ছে ডানকুনি। আপনি আমার লাইভে নতুন এলেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। একটা লাইক দেবেন দাদা অবশ্যই। আর আমার বাড়ি ডানকুনি। আপনার বাড়ি কোথায় বলুন? দাঁড়ান আমি ক্যামেরাটা ব্যাক করি। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার ভিডিও দেখেন? আমার ভিডিও দেখবেন, লাইক কমেন্ট করবেন, আমার পাশে থাকবেন। এই যে ছেলে পড়ছে, এতক্ষণ ছেলেকেই বকছিলাম। স্কুলে পড়া দিতে পারবে না, একটু না রাত পর্যন্ত পড়লে, শুধু তো মাস্টারের কাছে পড়লেই হবে না বলুন, যার জন্যই একটু বকাবকি করছিলাম। আমি শুয়ে আছি, আমি ঘুমিয়ে পড়লে ও পড়বে না, যার কারণে আমি একটু শুয়ে মানে ঘুমাইনি, জাস্ট শুয়ে আছি। আমি এত ডিউটি যাই সারাদিন, পরিশ্রম আর পারছি না। ভাবলাম একটু লাইভে আসি, বন্ধুদের সাথে একটু গল্প করি। আর ছেলেকেও একটু পড়াতে বসিয়েছি, ও একটু পড়ছে। আমার বাড়ি ডানকুনি। আপনার বাড়ি কোথায় বলুন? আর একটু আমার পাশে থাকবেন, আমাকে একটা লাইক দিয়ে দেবেন দাদা। কি হলো, পড়াটা বন্ধ করছিস কেন? আমি স্কুলে জব করি, ছেলের স্কুলেতেই জব করি আমি। ছেলে যে স্কুলে পড়ে DWPS হুগলি, আমাদের ডানকুনির মধ্যেই গড়গাছা স্কুলটা, ওখানেই আমি চাকরি করি। আমাকে সকাল 8টায় বেরিয়ে যেতে হয়। আর ছেলের স্কুল টাইম 8টা 40-এ, যেহেতু আমি বাড়িতে থাকি না, বেরিয়ে যাই। আমার 8টা 10-এ আমার টাইম, তো যার কারণে একেবারেই ওকে নিয়েই বেরিয়ে যাই। মোটামুটি 4:45 নাগাদ উঠতে হয়, সমস্ত কাজ বাজ করে 7টার মধ্যে রান্না করে ছেলেকে ভাত খাইয়ে রেডি করে, তারপরে ঘরে পুজো ফুজো সবই থাকে, নিজের সংসারের যা কাজ করে টরে বেরিয়ে যাই। তারপরে বেরোনোর পর বিকেলে থাকে একটা টিউশন থাকে, ওটা করে নিই। ওটা করে নিয়ে তারপরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে মোটামুটি 8:30 বাজে। 8:30 পর ছেলেকেও স্কুল থেকে না একবারে ছেলের একটা জামা প্যান্টের সেট নিয়ে চলে যাই। ওখানে ওকেও চেঞ্জ করিয়ে দিয়ে ও একটু মাঠে খেলে, স্কুলের বিশাল মাঠ আছে, ওখানেও একটু খেলে। আর আমি ওকে ওখানে একটু খাবার দাবার খাইয়ে দিই। আবার ওখান থেকে ওর পড়ার ব্যাচ আছে, ওখানে পড়তে চলে যায়। তারপরে ও বাড়ি যখন আসে তখন আমি চলে আসি 8:30টার মধ্যে। তখন এসে আবার রান্না বান্না করে খাইয়ে দাইয়ে আবার একটু পড়াতে বসি। না না, আমি সরকারি চাকরি করি না, ওটা বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, প্রাইভেট কোম্পানি। প্রাইভেট কোম্পানি। এখন সরকারি জব পাওয়া খুব মুশকিল দাদা। হাই কোয়ালিফিকেশন নিয়েও কত ছেলেমেয়েরা সরকারি পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাচ্ছে না, সরকারি পরীক্ষা দিয়ে চাকরি বাকরি পাশ করেও সরকারি চাকরি পাচ্ছে না, দেখছেন তো কি অবস্থা। যাই হোক, প্রাইভেট জব করি। আর দু একটা টিউশন করতাম না এখন, আগে করতাম না, এখন করছি, কারণ খুব সমস্যা ইংলিশ মিডিয়াম তো ছেলের, আর প্রচণ্ড খরচা, CBSE বোর্ড, প্রচুর খরচা। আর যার জন্যে একটু মানে করা, বেশি করে একটু চেষ্টা করা, যে যতটা হয় আর কি। বাবু পড়, তুই কেন বসে আছিস বল? আমি কিন্তু রাত্রি 2টো পর্যন্ত 3টে পর্যন্ত বসিয়ে রেখে দেবো। Equality in a democracy. Let us first study what is meant by democracy. It is derived from the Greek word আপনি demos, আমার প্রোফাইলে এসে আমার meaning ভিডিও people দেখবেন, and creators, আমাকে লাইক কমেন্ট meaning a করবেন, অবশ্যই আমি government. গল্প In করব, other কথা words, বলবো আপনার সাথে। democracy is a আর government আমার of the people, by এতক্ষণ the আমার people, for লাইভে the থাকলেন, আমার people. সাথে কথা The বললেন, Indian অসংখ্য ধন্যবাদ Constitution আপনাকে। আপনি আমাকে guarantees বয়সে equality to বড় হয়ে all থাকলে citizens. It আমার states প্রণাম নেবেন, that all আর Indians ছোট are হয়ে থাকলে equal অসংখ্য before the ভালোবাসা। law and আর others should আপনি not be আমার any ভিডিও অবশ্যই দেখবেন, discrimination.
কমেন্ট করবেন on the আর একটু basis পাশে the থাকবেন। caste, religion, or as we ডানকুনি can, কোনোদিন? but in reality, ও 7 এ ক্লাস 7 এ পড়ছে। several types of inequalities exist in এই India, ক্লাস 7 এ which উঠেছে, ক্লাস include 6 এর তো economic সিবিএসসি inequality, বোর্ড, এই caste জাস্ট and সেশন religion শুরু based হয়েছে। ও inequality, এই জাস্ট and উঠেছে gender 7 এ। এই ওদের inequality. খুব Our জোরে 15 history দিন is স্কুল চালু হয়েছে। এই তো একটা ছুটি পড়েছিল replayed গরমের জন্য, with আবার the স্কুল চালু হয়ে different গেছে। types of inequality. Then, the government has আপনার বাড়ি several কোথায় দাদা? programs to bright the inequalities, but very little has been achieved. In order to bring about the positive আমার changes, লাইভে public যখন এসেছেন একটা awareness লাইক is করতে very কিন্তু much ভুলবেন না। necessary. আপনার একটা লাইক কিন্তু Inequality exists in আমার varying degrees মানে in several আমার কাছে democratic অনেক অনেক countries, মূল্যবান। but equality is a very important আর আপনি আমাকে aspect এতটা in সময় the দিয়েছেন, democracy, and আমার সাথে its কথা বলছেন, তার জন্য functioning আপনাকে depends অসংখ্য much ধন্যবাদ, upon অসংখ্য people ধন্যবাদ। people participate. কারণ আমি এমন টাইপের লাইভে আসি যে আমার ইউটিউবে আমার প্রচুর বন্ধু আছে, অনেক সাবস্ক্রাইবার আমার, কিন্তু তারা আমার পরিবারের লোকেরা আসতে পারে না। আমার একটু দেরি হয়ে যায় ইউটিউব চ্যানেলে লাইভে আসতে, কারণ বুঝতে পারছেন আমার টাইমিংটা। এক জায়গা থেকে চাকরি করে সংসার সামলে, বাচ্চা সামলে, আবার নিজের চ্যানেলটাকেও যাতে চালাতে পারি, ভবিষ্যতে এখান থেকেও কিছু করতে পারি, যার জন্য চেষ্টা করছি। কিন্তু এখনো সফলতা পাইনি। আপনারা পাশে থাকলে অবশ্যই সফলতা পাবো। আপনি কি বলছেন? করে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে জব করে। Equal right to vote. Every adult citizen of India has a right to vote, irrespective of his or economic status, religion, caste, or education. আপনার বাড়ি কোথায়? Every adult of 18 years and above has the right to vote in an election. Let us follow the story of Rama Devi, who is a domestic help in the house of Ramesh Ahuja. একটা On লাইক the করে দেবেন election দাদা, day, অবশ্যই একটা she লাইক goes to করবেন। the polling booth in the morning and stands in a long queue. She finds Ramesh Ajay all standing in a line waiting for his turn to cast his vote. So the conclusion, both master and servant can cast his her vote. Both are equal to matter if one is rich in the both in the poor in the other poor. Both have one vote. Both have one vote each. Other is female. To stand here and wait for the আপনার answer, বাড়ি but the পশ্চিম evening মেদিনীপুর। finds Ramadevi standing in another queue কলকাতার শ্যামবাজারে with থাকেন her কেন? stick. Time round, she is waiting to show চাকরির her সূত্রে যেন sick কলকাতার daughter শ্যামবাজারে to থাকেন, the তাই তো? doctor in a government hospital. Had she been rich, she could have gone to the private nursing home where there is less crowd, or she could have called the doctor home. She could not go to work that day and was badly scolded. The Ramadevi was have the equal right when it comes to আপনি electing দেখেছেন a আমার ছেলেকে? দাঁড়ান দেখাচ্ছি। candidate, এই যে আমার but ছেলে। is miserably below standard in various other aspects. Equality in Indian democracy, as করছে। laid down in the Constitution of India, everyone is considered equal irrespective of his or her religion, caste, creed, tribe, education, or economic background. It is everyone's birthright to treated as equal. It goes not mean ceases of exist. It means that the principle of equality of all citizens আর একটু তাড়াতাড়ি আমি লাইভে is আসি। আপনারা recognized অন্যান্যদের earlier. রান্না করতে করতে লাইভে There আসি, was মানে no কাজ law to বাজ করতে protect করতে this লাইভে বন্ধুদের right, সাথে কথা বলি, but কিন্তু now আজকে ডিউটিতে কিন্তু there শরীরটা are হঠাৎ করে several এত খারাপ হয়ে গেছে, provisions এত খারাপ হয়ে in গেছে, the Constitution আজ to আর মানে protect people against পারিনি, discrimination and লাইভে ill আসতে পারিনি। treatment তো and যেহেতু ছেলের grave জন্য এখন পড়ছে, জেগে থাকতে হবে, dignity.
and তার কারণে ভাবলাম self-respect যে বেকার and সময়টা নষ্ট না self-respect. করে jেগে তো থাকবোই, The তাহলে fundamental একটু rights বন্ধুদের সাথে কথা বলে নিই, তাই লাইভে এলাম। guarantee না হলে equality, অন্যদিন dignity, আরো and আগেই আমি লাইভে self-respect to আসি। all citizens of India. The following provisions have been laid down in the Constitution: that all people are equal before the law. It means that every person, be it the President of থ্যাংক ইউ India বন্ধু or আমার লাইভে Ramadevi, আসার who জন্য। is only a domestic help, অবশ্যই has একটা to লাইক করে দেবে, obey the আর কিছু same প্রশ্ন থাকলে laws. অবশ্যই কমেন্টে করবে। ছেলে পড়ছে তার জন্য একটু আওয়াজ আসছে, ও পড়ছে, আমি একটু No one শুয়ে can, on the basis of his আর caste, ওর race of এতক্ষণ birth, ও gender, ঘুমিয়ে পড়বে, etc. মা ঘুমিয়ে Every পড়লে person is বাচ্চার আর allowed পড়ায় free মন access বসে to না, public ও places ঘুমিয়ে পড়বে, যার কারণে আমি such জেগে as আছি। hotels, ওর playgrounds, পড়া হয়ে গেলে markets, public ways, roads, তারপরে etc. শোবো। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। Untouchability has been abolished. Now, a person ও of একটা প্রাইভেট of an কোম্পানিতে জব other করে, caste cannot claim to be polluted by আমাদের the এখানে touch of একটা the প্রাইভেট কোম্পানিতে delete জব of করে। Harijan. Of Harijan, or the name or the member of the scheduled caste and scheduled tribe. The government has launched several programs and schemes to improve the lives and the disadvantages of communities. Besides, there are laws in force which guarantee this constitution right to equality. A major step taken by the government in order to promote equality is the midday meal scheme. আজকে It ম্যাথসের was কিছু হোমওয়ার্ক ছিল না? it was started for the first time in the state of Tamil Nadu. Later on, it was adopted by the other states in 2001. The Supreme Court directed all schools to একটা complete লাইক these করে দেবেন দাদা, schemes with অবশ্যই একটা 6 লাইক করে months. দেবেন। Poor children are now enrolling and attending schools regularly. Literacy rate has এতক্ষণ আমার লাইভে increased. আছেন, It has helped সময় দিয়েছেন, reduce caste, আপনাকে অসংখ্য caste ধন্যবাদ। reduce, pre, আমার pre, লাইভে prejudice, এসেছেন, একটা লাইক করে prejudice যাবেন with অবশ্যই, আর children আমার of ভিডিওগুলো all অবশ্যই caste দেখবেন, eating their লাইক meals কমেন্ট শেয়ার together. করবেন, আমার It has চ্যানেলটাকে created সাবস্ক্রাইব করবেন। potential for আর employment growth as well because women have been employed to do the kitchen work. It has ভিডিওগুলো given দেখবেন, an একটু opportunity to the poor পাশে থাকবেন। children to eat at least one square meal a day. Cases of malnutrition have decreased drastically due to the midday meal program. Mothers are free from the worry of cooking lunch and can work at the street. In spite of the efforts by the government, there is much to be done. The midday meal program may have increased the number of children studying in school, but there is a great difference between the schools that the rich attend and those that enroll the poor. Even the elites are discriminated against the treated uniquely. This is because social changes occur gradually following steps may prove to be beneficial towards eradications of discriminations and inequality. A general awareness program should be implemented. Fears of punishment should be instilled among the public that inequality and discrimination না না, গালে হাত দিচ্ছি না, is a crime and গালে হাত কেন দেবো? punishable. Those practicing inequality should be publicly disgraced. A feeling of brotherhood should be encouraged in the hearts of all. All this has to be emphasized that all humans are born equal, irrespective of their caste, creed, economic status, etc. There should be respect for every person's dignity. We should understand that a newborn has no আপনি caste or এতক্ষণ আমার creed. লাইভ The দেখছেন, একটা discrimination লাইকটা is করে দিন দাদা, man-made. লাইকটা করে Issues দিয়ে of quality in other আমার democracies লাইভে since থাকুন, একটা time লাইক করে দিন, আপনার একটা লাইক আমার আমার কাছে immemorial. People of lower classes have কি been বলবো, treated খুব with মূল্যবান, inequality and আমার জন্য humiliated. খুব
and humiliated by those who belong to বললাম তো higher এটা classes. একটা প্রাইভেট This কোম্পানিতে জব stigma করে। an issue in India alone. Such also discrimination has been বলেছি prevalent আপনি in শুনতে many পাচ্ছেন না, powerful বলেছি democracies, such as well in the United প্রাইভেট States জবই of করে। America. People of the African American origin were often looked down upon by the white Americans, the ancestors of the African Americans were slaves who were brought to America from Africa. In the 1950s, African Americans were allowed only to sit at the back of the bushes and were forced to stand up and offer their seats of the white Americans to the white Americans. Rosa Parks and African Americans refused to stand up on 1st December 1955 because she was tired and felt insulted as the humiliation her small action gave rise to a huge movement which came to be known as the Civil Rights Movement. Later, the Civil Rights Act of 1964 banned discrimination on the basis of race, religion, or national origin in USA. It also promulgated that all schools could be open for African American children. Challenge of democracy. It cannot be said with the firm conviction that all democratic countries are completely democratic. Apports are not owned by communities গুড নাইট as well বন্ধুরা, as individuals to explain the আর idea বেশিক্ষণ of লাইভে quality থাকবো না, and কারণ democracy. এটা We ভিডিও should not এডিটিং করব। তো forget একটা that we লং have ভিডিও the দেওয়ার আছে, capacity ভিডিওটা to এডিট spread করব, তোমরা ভিডিওটা equality and সবাই brotherhood. দেখে It নেবে, is খুব তাড়াতাড়ি within us. ভিডিওটা চলে আসবে। আর তার